Hello and good evening to everyone. I hope everyone wrote social studies exam very well today. And without wasting much of our time, let us go for our today's topic. So for last 2 days, children, we were doing geography part. First, we did about reading and making of maps. Then we learned about the different types of maps, the uses of maps, the symbols used in the maps, etc. We learned. And then yesterday we learned about rains and rivers. Okay, these are two main important sources of water. And how the rain will be fallen. We learned about the water cycle, we learned. Okay, and then we learned about the rivers. We learned about two main rivers and all. Okay. And today, without wasting much of our time, I want all of you to please put your hands down. We will not be entertaining any doubt session right away. So I request all of you to put your hands down. Lower your hands. Okay, later we will give you a chance to speak, not now. Okay, let's start now. Okay, so here is my PPT. Ma'am, visible గా లేదు ఒకసారి చెక్ చేయరా? It's not visible, sir. ఆఫే కనిపిస్తుంది. Sir? మొన్నట్లాగా ఆఫే కనిపిస్తుంది. Half కనిపిస్తుంది, sir. Okay, 1 minute. I'll just maximize my this thing. ఓకే మ్యామ్. Now it is clear, no, sir? Yeah. Okay, so 2 days మనం geography చదువుకుందాం. ఈ రోజు కొంచెం చేంజ్ కోసం let us go with civics. Okay, I'm not taking very heavy load ఎందుకంటే 2 days మేము కొంచెం ఎక్కువ what do we say little heavy lessons తీసుకున్నాము. ఒక 2 days మనం కొంచెం light lessons తీసుకుందాం. So this is a lesson, children, which you all are very much aware of. Okay, recently మనకు elections అయినాయి. Elections లో మనకు we have elected our leaders and finally we got a new CM and a new set of ministers we got. Okay, now what these ministers will do, for whom will they work and all we will be learning it. అంటే ఒక మినిస్టర్స్ తయారైనాక ఒక లాస్ తయారు చేయడానికి వాళ్ళు ఏమేం చేసుకుంటారు, that all will be learning in this particular topic. So our today's topic is making of laws in state assembly. Now every state will be having one legislative assembly, children, and these legislative assembly will be making some laws for the state. Okay, in one state, children, there will be so many people, and to make the state run or function smoothly, it is very necessary that there should be certain laws, there should be certain rules and regulations. ఇప్పుడు మనం స్కూల్ కి వెళ్తాం చూడండి. So you will be having certain rules and regulations, right? You have to come to school on time, you have to attend the assembly, you have to stand in a line. Okay, why are we doing all that? So that our school will function smoothly. ఓకే, అక్కడైతే చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మీకు ప్రిన్సిపల్ మేడం ఉంటారు, మీ టీచర్స్ ఉంటారు. అట్లనే స్టేట్ కి వచ్చే వరకు ప్రిన్సిపల్ అని అంటే ఇక్కడ మనం స్టేట్ కి మనకు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటారు. మళ్ళీ అక్కడ మీకు అసిస్ట్ చేయడానికి మీ ప్రిన్సిపల్ మేడంతో పాటు మీకు టీచర్స్ ఉంటారు. అట్లనే ఈయనకి ఫర్ చీఫ్ మినిస్టర్ దేర్ విల్ బి some ministers, council of ministers will be there who will be supporting him in completing the work. And you are all students, right? School lo manaku students untaru, state lo manaku people untaru. So these people, these ministers and this chief minister together will be making the
laws for the state so that the state will be developing and they will be functioning smoothly. Now, talking about assembly, what is the meaning of assembly? Assembly is a group of people. Now, when we are talking about legislative assembly, so here also there is a group of a people, but these people are elected by the citizens of the particular state and citizens of the country. అంటే ఈ యొక్క లీడర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరనంటే ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న వాళ్ళు, ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు జనాలు ఉంటారు. సో ఆల్ ద పీపుల్ టుగెదర్ విల్ బి ఎలెక్టింగ్ ద మినిస్టర్స్ అండ్ దే విల్ బి టుగెదర్ మేకింగ్ ద డిసిషన్స్ ఆర్ లాస్ ఫర్ అ పర్టిక్యులర్ కంట్రీ, ఏరియా ఆర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక అసెంబ్లీ ఉంటది. Okay, now if you will see our Akshara Foundation also, our Akshara Foundation also together is an assembly of the people. Okay, Ram sir is the founder member. Okay, and we are all the team. So he is like our leader. అట్లనే మనకు స్టేట్ లెవెల్ వస్తే చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. ఓకే, now talking about our state assembly children, our state assembly is having 119 members. That means our state assembly is having 119 MLAs. Okay, 119 members అంటే 119 MLAs ఉన్నారు. Now, ఈ MLAs అసలు ఎలా ఎలెక్ట్ అవుతారనంటే డైరెక్ట్లీ ద పీపుల్ విల్ బి there will be some elections children which will be held by the Election Commission of India, and that Election Commission of India will be allowing the people to cast their votes. Okay, now you will be wondering why are we having 119 members only? So one state children will be divided into the constituencies. ఒక స్టేట్ ని చిన్న చిన్న పీసెస్ లో కట్ చేస్తారు. ఆ ఒక్కొక్క పీస్ ని కాన్స్టిట్యువెన్సీ అని అంటారు. ద హోల్ స్టేట్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాల్ స్మాల్ పార్ట్స్ and each part is called as a constituency. Now, how this constituency is made is based upon the population. Okay, first they will take the total population. Depending upon that, they will be dividing the constituency and they will make sure that every constituency is having equal number of population. So that way, children, in our state is divided into 119 constituencies, and every constituency will be having a leader, and that leader will be called as an MLA. And these MLA will be representing our area in the assembly. అయితే మన ఏరియాలో ఏవైతే ప్రాబ్లం ఉంటది కదా, ఈ MLAs వచ్చి ఆ ప్రాబ్లమ్ ని చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి వాళ్ళతో మన ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేపించుకుంటుంటారు. ఇంకా మీరు అనుకుంటారు కదా వాళ్ళు ఎందుకు చేయాలి, why should they do the work? They are appointed for that only. We have casted our valuable vote and we have made them MLAs. ఎందుకనంటే మన దగ్గర టైం లేదు, కానీ డే టు డే లైఫ్ లో మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. Sometimes your drainage will be full, sometimes there will be no electricity in your area, sometimes there will be no street lights in your area, sometimes there is no water supply in your area, or sometimes there is no bus facility in your area. So who will solve all these problems? Your MLA will solve all this problem. You will go and tell your problem to your MLA. MLA, with the help of the concerned people, he will try to solve our problem. Now, who can give the vote? ఈ యొక్క మెంబర్స్ ని ఎవరు ఎలెక్ట్ చేస్తారు అంటే సొసైటీలో 18 years and above ఉన్న వాళ్ళ మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారు, irrespective of the caste, irrespective of the gender, irrespective of rich or poor, social status కానీ ఏవి స్టేటస్ లేకుండా ఎవరైతే 18 years ఉన్నారు, they are all allowed to go and cast their vote. Every person in the society has the right to vote. And these assembly elections will be held every 5 years. Every 5 years lo manaku government change avutu untadi. And there will be certain political parties children. And these political parties will be having their candidates. Ante ippudu manaku chaana parties unnai. Yeah. Like BJP we have, BRS we have, Congress party we have, TDP we have. Likewise, many parties are there, children. Some parties are regional parties and some parties are national parties. So any one person belonging to that particular party is that political party will be supporting them and they will try to convince the people and get their votes. అట్లనే కొన్ని independent candidates ఉంటారు.
వాళ్ళకి ఏది పార్టీ సపోర్ట్ ఉండదు, కానీ వాళ్ళకి జనతా సేవ చేయాలని ఇష్టం పడతారు. దెర్ విల్ బి ఫ్యూ ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ who is not a member of any of the party, but still they want to become the MLA. So even any person in the society as having the eligibility to become the member of assembly. MLA అవ్వడానికి ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు. దానికి మనకు పార్టీ సపోర్ట్ అవసరం లేదు. An independent candidate, independent contestant can also become an MLA. So before casting the votes or before becoming the MLA, you need to convince the people. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకటి ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు. ఈ వర్కింగ్ ఎమ్మెల్యే మళ్ళీ రావాలనంటే, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎలెక్ట్ అవ్వాలనంటే ఒక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ జనాలకి చెప్పాలి. అంటే ఇఫ్ సపోజ్ ఐ am elected as an MLA, then what will I do for the society? మన ఒక ఏరియాని డెవలప్మెంట్ కోసం నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఓరల్ గా చెప్తే, ఓరల్ లో మనం ఎన్ని మాటలైనా చెప్పొచ్చు. సో ఓరల్ మాటలకి ఏమీ రికార్డ్స్ ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళ ఒక పేపర్ లో కానీ ఒక ఏమంటారు ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తారు. ఆ డాక్యుమెంట్ లో వాళ్ళన్ని రాసి పెడతారు. అంటే మీరు ఒకవేళ నన్ను ఎలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఐ విల్ డూ సో అండ్ సో వర్క్ అని అన్ని రాసి పెట్టుకుంటారు. ఆ ఒక డాక్యుమెంట్ ని మేనిఫెస్టో అని అంటారు. దట్ పర్టిక్యులర్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ మేనిఫెస్టో. మేనిఫెస్టో ఇస్ నథింగ్ బట్ అ పబ్లిక్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద పాలసీ. అంటే నేను ఒకవేళ ఎలెక్ట్ అయితే వాట్ విల్ ఐ బి డూయింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రామిసెస్ చిల్డ్రన్ which will be given by the members who are contesting for the elections. And why are they writing and giving it means we should also have the copy of the manifesto. Once they are elected children, on the basis of the manifesto, you can demand your MLA to fulfill all the promises which he has made to you while contesting for the election. ఎలక్షన్ అప్పుడు వచ్చి ఏవైతే వాళ్ళు మీకు ప్రామిస్ చేశారు కదా, అది అన్ని అడగడానికి మీకు ఒక అర్హత ఉంటుంది. అందుకే ఈ మేనిఫెస్టోని తయారు చేసుకుంటారు. And election manifestos are the descriptions of the program that the party will be doing. Once they are elected, they will be telling, we will be providing you so and so facilities, we will be fulfilling all your whims and wishes అని దాంట్లో రాసి ఉంటది. Okay, so based upon that manifesto, this manifesto will help you to understand which person is going to work for the development of your area or for the development of the people in your area. Who is going to work very hard for the state and who will be developing the state. Now you will be thinking, why should I bother about the state? Because you are also the part of the state, and if any development is happening in the state, children, directly or indirectly, we will also be benefited out of it. So we have to make sure that these people are working for the development of the state. Now, how will the voter go and cast their vote? Okay, so every voter will be given one identity card, and this identity card is issued by Election Commission of India. ఇప్పుడు ఆ కార్డ్ ని ఎపిక్ కార్డ్ అని అంటున్నారు. That particular card is called as an epic card, and this epic card is given to all the voters. Voters are the people who are 18 years and above. Whoever is having the voting rights children are called as a voter, and government is giving them an epic card, and they will be going to cast their votes with the help of the epic card. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎపిక్ కార్డ్ లేదనుకోండి, లేదా అది సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ ఒక ఎపిక్ కార్డ్ మనకు 5 years కి ఒకటేసారి పనికి వస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత మనకి ఆ కార్డ్ ఎక్కడికి పనికి రాదు. అయితే అప్పుడప్పుడు ఏమైతుంది, మనం ఇక్కడక్కడ పెట్టేసి మర్చిపోతాము ఆ కార్డ్ని. అయితే అది మీ దగ్గర లేదనుకోండి, ఇప్పుడు ఆ టైంలో మీకు సపరేట్ ఇంకా సో మెనీ గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ దేర్ చిల్డ్రన్ that you can take and go and you can cast your vote. Other documents కింద వస్తుంది మీకు ఆధార్ కార్డ్. Okay, you can carry your Aadhaar card. If you are not having your epic card, we can carry our Aadhaar card, we can carry our PAN card, we can carry our passport or any other document which is given by Government of India. Any government based document ఉంటే లేదా ఐడి కార్డ్ ఉంటే అది తీసుకెళ్తే
we can cast our vote. Now here children, when we are selecting the member or when we are electing the member of Legislative Assembly children, apart from manifesto, there will be so many gifts or bribes which is offered by the political parties or the contesting candidate. Either they will be giving you some money to cast the vote, or they will be offering some biryani, or they will be, providing you some gifts. Ladies ki చీరలు పెట్టడం కానీ, జెంట్స్ కి ఏవైతే ఏమంటారు గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం కానీ, టీవీలు ఇవ్వడం కానీ, కంప్యూటర్లు ల్యాప్టాప్లు ఇవ్వడం కానీ అలాంటి చాలా అవుతూ ఉంటది. సో దిస్ చిల్డ్రన్ యూ షుడ్ నాట్ బి ఫాల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్. ఇప్పుడు మీకు గిఫ్ట్ ఇస్తారు, తర్వాత వాళ్ళ మినిస్టర్ అయ్యాక ట్యాక్స్ రూపంలో ఇవే డబ్బులు మీ దగ్గర తీసుకుంటారు. So when you are going to cast the vote children, you have to be very wise enough. You have to think who is the person who is going to work for the development of your particular place or the development of your country. ఇంకా ఎవ్వరికి భయపడకుండా, ఎందుకంటే సీక్రెట్ బ్యాలెట్ ఉంటది లోపల, మీరు ఎవరికి ఓట్ పెట్టి వచ్చారు ఎవ్వరికి తెలియదు. Nobody knows. Okay, so silently you can go inside, you can give the vote. So ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఏ క్యాండిడేట్ మీద నమ్మకం ఉంది వాళ్ళకి మీరు భయపడకుండా వాళ్ళని మీరు ఓట్స్ you can give the vote to them. But do not fall into the trap of the gifts, ఇంకా bribes కానీ లంచం కానీ అలాంటివన్నీ ఏమి మనము తీసుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఇది ఓట్స్ కాస్టింగ్ అయినాక ఏవైతే క్యాండిడేట్ హూ ఎవర్ క్యాండిడేట్ ఈస్ గెటింగ్ మాక్సిమం votes children, highest number of vote is declared as an elected member. Okay, that means many people are wanted him to become the leader. So whichever leader is getting the highest vote, he will be becoming the elected member of the assembly. Okay, and who will form the government? Okay, so if one party wants to form the government, they should have more than half number of seats. Then only they can form the government. Say for an example, మన తెలంగాణలో 119 members ఉన్నారు. 119 members అనంటే మినిమం ఏదో ఒక పార్టీకి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలనంటే ఆ పర్టిక్యులర్ పార్టీ దగ్గర 60 MLAs ఉండాలి. 60 or more number of MLAs should be there. Whichever party is getting 60 and more number of MLAs children, they can form the government. They will be called as a majority party, and with that majority MLAs, they can form the government. Among that majority party members, whichever political party has won the election, among them children, all the 60 members will sit together and they will decide one person as a chief minister. Okay, whoever they feel like confident enough that this person is going to do well. So ఇప్పుడు చూడండి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్ లో ఉంది. సో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎన్ని ఎమ్మెల్యేస్ ఎలెక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ కూర్చొని డిసైడ్ చేసి ఒక పర్సన్ ని ఎలెక్ట్ చేశారు. మన రేవంత్ రెడ్డి సార్ ని ఎలెక్ట్ చేశారు. ఓకే, నౌ దిస్ పర్సన్ he will be made chief minister of the state by governor. Ante this chief minister will go and give a letter to the governor that I am the contesting candidate of so and so constituency and I am going to be the chief minister of the state. At that time government will accept. ఆయన ఇచ్చిన ఒక అది ఉంటది కదా యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ యాక్సెప్ట్ చేసుకొని దాని మీద సంతకం పెట్టుకొని తర్వాత ఓత్ సెరమనీ అవుతుంది. Okay, this is the procedure. Once this chief minister is elected children, this chief minister will be electing the different members. Ante enni manaku ministries untai kada, one home ministry will be there, one finance ministry will be there, education department, health department, defense, so many areas are there. Oka state ni smooth ga run cheyalanante enni departments unnai. Ante anni departments ni chudalanante chief minister alone cannot do their work. So what he will do, he and his 60 MLAs ఎవరైతే ఎలెక్ట్ అయ్యారు కదా, ఈ 60 MLAs ని కూర్చొని వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు. Okay, and that is called as a council of minister. That is called as a team of a minister. And now this chief minister and this council of ministers together is called as a government. And these people are totally these are totally responsible for the development of the state. State ki evaina manchi pani jarigite valle responsible, evaina chedu pani jarigite kuda valle responsible. So these people has to work in a very alert manner.
ఏదైనా డెవలప్మెంట్ వర్క్ ఏదో ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలని అంటే కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. అట్లనే వర్షాలు వరదలు ఏవైనా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మేమేం చేయాలి, వర్షం పడింది కదా అని కూర్చోనికి లేదు. For everything that is happening in the state, children, they are totally responsible and they have to be working day and night for the development of the state. ఏవైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏవైనా అయిందంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు అలర్ట్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక పార్టీకి 60 members వచ్చారు అంటే, if suppose a single political party has won more than 50% of seats, fine, well and good, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, వాళ్ళ ఎలక్షన్ అయిపోతుంది, వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిపోతుంది. కానీ అప్పుడప్పుడు ఏమైతుంది, సే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, పార్టీ ఏ ఉన్నారు, పార్టీ ఏకి ఒక 55 members ఎలెక్ట్ అయ్యారు. సో ఇన్ దాట్ కేస్ చిల్డ్రన్, they cannot form the government because as per the rule, the party should have 60 or more MLAs, then only they can form the government. Say for an example, political party A ki 55 seats వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు వాళ్ళకి 5 లేదా 6 members తక్కువ ఉన్నారు. In that case, what they will do, children? In that case, they will ask any other MLAs to join them. లేదా ఏ అయితే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఉంటది కదా, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మర్జ్ అయిపోతారు. Okay, so then after that, children, these two parties together will form the government. Okay, instead of one party making the government, two parties will come together and they will mix their MLAs. వాళ్ళందరూ MLAs ని మిక్స్ చేసి ఒక మెజారిటీ లాగా తయారు చేసి ఆ రెండు పార్టీస్ కలిపి గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేస్తారు. అలాంటి ఏవైతే రెండు పార్టీస్ ని కలిపి గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిందంటే ఆ గవర్నమెంట్ ని కోఎలియేషన్ గవర్నమెంట్ అని అంటారు. If the government is formed with the merging of the two parties, such kind of government is called as a coalition government. Now, if anything goes wrong in the state, నేను ఇందాక చెప్పిన కదా, they are fully and totally responsible for anything that is happening in the state. సే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక నేను చెప్పిన కదా, ఎక్కువ వర్షం పడింది లేదా వరదలు వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు. దే విల్ ఓన్లీ బి ద రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్. ఓకే, దట్ మీన్స్ దే కెన్ నాట్ స్టాప్ ద దిస్ థింగ్. So if what is happening is, children, if anything is happening, they cannot tell that we are not responsible or this is nature వల్ల అయింది కాబట్టి మేము ఏమి చేయలేము అట్లా చెప్పడానికి లేదు. వాళ్ళ ఎలెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి దే షుడ్ బి వర్కింగ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఏవైనా అయింది, మంచి అయింది కూడా వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్, చెడు అయింది కూడా వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్. And the speaker elected by the MLAs conducts the assembly meetings. Okay, I think every one of you must have seen the assembly meetings when it is happening. So one person will be sitting on the stage, oka pedda dais meeda kurchoni unnaru, allani that person is called as a speaker. Okay, and this speaker is elected by the MLAs. All the MLAs together, how many? 119 people are there, no? All these 119 people will elect one person as a speaker, and this speaker will be conducting all the meetings. That means he has to make sure that assembly ki oka decorum maintain avutu undali. There should be one decorum maintain ante andaru misbehave cheyakunda manchiga maatladutu maryadaga undali. ఒకవేళ అందరు గోలగోల చేస్తున్నారనంటే he is having all the rights to dissolve the assembly. ఒకవేళ ఆయన మాటలు ఎవ్వరు కూడా వినటం లేదనంటే he will be taking care of all the proceedings, children. ఏవైతే ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటది కదా, హౌస్ లో మీటింగ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద డిస్కషన్, చిల్డ్రన్, he will be taking care of it. And if the people are misbehaving, he has a full right to stop the meeting and stop the assembly. ఆ రోజుకి అసెంబ్లీ స్టాప్ చేయడానికి కూడా ఆయనకి రైట్ ఉంటుంది. Now you will be wondering, no, how ఒక లా తయారవ్వాలనంటే రాత్రికి రాత్రి వచ్చేస్తుంది, అట్లా కాదు. If any law is made, children, it is not done overnight. దాని మీద చాలా హోంవర్క్ చేసి ఫస్ట్ ఎవరైతే ఈ రూలింగ్ పార్టీ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ వెళ్ళి ఒక ప్రపోజల్ పెడతారు. వాళ్ళ వెళ్ళి చెప్తారు, మాకు ఇది ఇలాంటి లా తయారు చేయాలని ఉంది,
అని వెళ్ళి ఎక్కడ అసెంబ్లీలో ప్రపోజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బిల్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు సే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద చాలాన్ of the vehicles. Whoever is not stopping on the red line, I want to make the increase the challan up to rupees. ఇప్పుడు 1500 ఉంది, అప్పుడు ఏమంటారు నేను 2000 చేయాలని ఉంది అంటే సొంతంగా రాత్రికి రాత్రి 2000 చేస్తాము అని నెక్స్ట్ డే చేయడానికి ఉండదు. ఫస్ట్ he should go and propose it in the assembly. Okay, that is called as putting up of the bill. బిల్ ఒక ప్రపోజల్ లాగా ఉంటది. ఆ తర్వాత ఏమైతుంది, ఆ బిల్ అందరూ చూసుకుంటారు. ఎవ్రీ పర్సన్ 119 members will be going through that bill. Then there will be a lot of discussion happening on it. దాని మీద అందరు డిస్కషన్ చేస్తారు, మంచిది కాది, either it is going to be advantageous to the people or not, whether the people will be able to pay or not. భరత్ అనే నేను అనే ఒక సినిమా ఉంది, చూశారు కదా మీరు అందరూ, అక్కడ మీరు చూస్తారు కదా చలాన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అసలు ఎంత డిస్కషన్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ చిల్డ్రన్, ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ అగ్రీయింగ్, ఎవ్రీబడి అని అంటే ఎవ్రీబడి విల్ నాట్ అగ్రీ, మెజారిటీ మెంబర్స్ ఎక్కువ మంది అగ్రీ అవుతున్నారని అంటే ఆ ఒక బిల్ ని గవర్నర్ దగ్గర పంపిస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు మన స్టేట్ లో రెండు ఉన్నాయి, కొన్ని స్టేట్స్ లో 2 houses ఉంటది, కొన్ని స్టేట్ లో ఒకటే హౌస్ ఉంటది. మన స్టేట్ లో రెండు ఉన్నాయి, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంది, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంది. అంటే ఆ బిల్ అక్కడికి వెళ్తది, అక్కడ కూడా అందరు ఒప్పుకుంటారు, ఎవ్రీబడి విల్ అగ్రీ టు ఇట్, అండ్ దెన్ ఫైనలీ గవర్నర్ విల్ పుట్ ద సిగ్నేచర్ ఆన్ ఇట్. అండ్ వన్స్ దట్ గవర్నర్ హ్యాస్ పుట్ ద సిగ్నేచర్ ఆన్ ఇట్, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ద లా. అంటే ఇప్పుడు ఇంత డిస్కషన్ అయినాక అందరూ ఓకే అని అంటే అప్పుడు గవర్నర్ సిగ్నేచర్ పెడతారు, అప్పుడు మనకు ఒక చాలా 1500 నుంచి 2000 వరకు వెళ్తూ ఉంటది. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ చిల్డ్రన్, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ, ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ సీరియస్, మీకు అర్థం చేయడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంది. Now talking about the number of houses in the state assembly. Okay, we are having 2 houses in the state assembly. The lower house is called as a legislative assembly and the upper house is called as a legislative council. అయితే ఇప్పుడు మనం మన తెలంగాణ స్టేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. మన స్టేట్ లో 2 houses ఉన్నాయి, కొన్ని స్టేట్ లో ఒకటే ఉంది. In few states there is only lower house, that is legislative assembly, they are not having legislative council. But when talking about our this thing, then it is a legislative council. మనకు రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ లోవర్ హౌస్ కి, దిస్ లోవర్ హౌస్ అంటే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి మనమే లీడర్స్ ని ఎలెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, సో ద మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ బై ద పీపుల్. బట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది అప్పర్ హౌస్, ఓకే, దట్ ఈస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కి మనము ఎలెక్ట్ చేయము. మనం ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేస్ ని ఎలెక్ట్ చేశారు కదా, వాళ్ళ ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ని ఎలెక్ట్ చేస్తారు. దీంట్లో ఎవరు ఉంటారని అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో 1/3 members are elected by the గ్రామ పంచాయతీ, పంచాయత్ సమితిస్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్. వాళ్ళ 1/3 members ని ఎలెక్ట్ చేస్తారు. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ 1/3 members ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై ఎమ్మెల్యేస్. ఓకే, మనకు 3 bodies ఉన్నాయి, సెంట్రల్ సిస్టమ్, స్టేట్ సిస్టమ్ అండ్ గ్రామ పంచాయతీ. సో ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో 1/3 members గ్రామ పంచాయతీ వల్ల ఎలెక్ట్ చేస్తారు, 1/3 ఎలెక్టెడ్ బై ఎమ్మెల్యేస్, 1/6 member గవర్నర్ ఎలెక్ట్ చేస్తారు. గవర్నర్ విల్ ఆల్సో బి నామినేటింగ్ 1 or 2 people for the legislative council, and 1/12 are elected by the graduates. That means whichever person has finished the degree can also contest for the legislative council elections, and any person who has completed their graduation, they can go and cast their votes. And 1/12 of the elected members are by the teachers. ఓకే, టీచర్స్ కూడా ఒక సపరేట్ ఎమ్మెల్సీ ఉంటారు, వాళ్ళకి టీచర్సే వెళ్ళి ఓట్ ఇవ్వాలి. ఓన్లీ ద గవర్నమెంట్ టీచర్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు కాస్ట్ ద votes for this 1/12 member. So these all comprises of our legislative council. Okay, so this is all about our state assembly children. I hope the lesson is clear to all of you. Now I will stop sharing my screen. So whoever is having doubts now, only doubts, they can raise their hands.
If you don't have a doubts, then I will start asking the questions. Yes, Ranjit, please speak up. Unmute yourself, Ranjit, and speak. Ankit, speak. Ankit, unmute. Yes, ma. Ankit. How many members in Legislative Council, madam? Legislative Council, I need to find out, ma. I was about to tell you, నేను మర్చిపోయాను. Just give me 2 minutes. We'll find out. 1 minute ఆగండి, చూద్దాం ఎంతమంది ఉన్నారని ఇప్పుడే చూద్దాం. I am sharing my screen. Let us check in Google, okay? I forgot to check it. Just give me 2 minutes, huh? We will see how many members are there in Legislative Council. Members in Legislative Council. How many members are there in Legislative Council? Legislative Council, let's check here. Wikipedia lo correct data వస్తది. చూద్దాం. Forty members are there. Telangana Legislative Council, 40 members are there. Okay? 40 members are there. Ankit, any other doubt? Next, Chandrasekhar. Chandrasekhar, unmute yourself and speak. Jennifer. Madam, what is the council? What council? What is the council, madam? What council? What are you talking about? Council is nothing but the upper house. Assembly is having two houses, Legislative Assembly and Legislative Council. Legislative Council is the upper house. Legislative council, madam. Upper house, two houses. Actually, clapping. Lok Sabha, Rajya Sabha. Who is that? మనకు రెండు ఉంటాయి కదా, లోక్సభ రాజ్యసభ అట్లా రెండు ఉంటాయి కదా, అట్లనే స్టేట్ లెవెల్ లో రెండు ఉంటాయి, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఓకే, సో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇస్ కాల్డ్ as అప్పర్ హౌస్. Madam, legislative assembly ఎన్ని సంవత్సరాలు? Yes ma, little louder ma. Chandrasekhar. మన legislative assembly ఎన్ని సంవత్సరాలు? ఎన్ని? Years. 5 years. మన రాజ్యసభ? రాజ్యసభ. రాజ్యసభ గానీ లోక్సభ గానీ అన్ని 5 years ఉంటాయి. Hello, madam. Thank you. హరిని. Harini, what is your doubt, Harini? Afan, mute yourself. Harini, I can't hear you. Network issues ఉన్నాయమ్మా, ఏం వినిపించట్లే. Madam, what? మేనిఫెస్టో అంటే ఏంటిది మేడం? Manifesto means details. Manifesto means promises made by the people. Madam, what is full form of MLA? Member of Legislative Assembly. Thank you, madam. Ishwari. Ishwari. Vardha.
Nagasai. Good evening, ma'am. Yes, Vardha. Good evening, ma. Cheppamma. इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा. फिर इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है. एग्जाम पेपर इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता ना. इंग्लिश पढ़ने आता. Oh, फिर इंग्लिश एग्जाम इंग्लिश में रहता ना. इंग्लिश में पढ़ के गए तो इंग्लिश का एग्जाम लिख सकते, राइट. कोई डाउट है? no. नो डाउट्स. ओके. ऋषि, म्यूट योरसेल्फ. वर्धा. ओके. हेमंत लता. Please unmute yourself and speak, ma. Chetna Shri. Lasya. Nobody wants to speak. Okay, let me start the questions now. All of you put your hands down. Lower your hands. Okay, questions. So your first question is, how many members are there in Telangana State Legislative Assembly? Hima Varshini. Hima Varshini. Ankit. You can unmute yourself and speak, I think. Vishwanath. If not, you can put your message in the chat box. You can put the answers in chat. Very good. Very good, Hima Varshini. 119. Fine. Your next question is, for how many years the members are elected? For how many years the members are elected? Elections ఎన్ని సంవత్సరాలకు వస్తది? Very good, Hima Varshini. 5 years. Venkatesh. Very good. How are the constituencies formed? Constituency ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? Based on what the constituencies are formed? దేని మీద బేస్ అయ్యి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఫామ్ అవుతుంది? No. Based upon population. Based upon population, the constituency is formed. Okay. Next, who is the chief minister of Telangana state? Very good, Ankit. Who is the finance minister of Telangana state? Finance. I don't know. Okay, let others try, no? Let others try. Very good. Very good. Bhatti Vikramarka. Who is the speaker? Speaker.
ఈరోజు మార్నింగ్ 7th వాళ్ళకి క్వశ్చన్ లో చాయిసెస్ లో వచ్చింది స్పీకర్ ఆఫ్ తెలంగాణ. గడ్డం ప్రసాద్, వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ గవర్నర్? గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ, గడ్డం ప్రసాద్. Now new governor has come, no? New governor has come. No, she is president. Draupadi Murmu is, very good. Jishnu Dev Varma, not Jistu. Jishnu Dev Varma, Himavarshini, very good. Jishnu Dev Varma is the governor of Telangana state. When two parties are forming the government, okay, if one party is not in the majority, two parties will be forming the government. What is that government called as? When two parties are forming the, very good, coalition party. Ankit, very good. Coalition party, nice. Who will appoint the chief minister? Who will appoint the chief minister? MLA? No, no, no. We will elect. Elect manam cheskuntamu. Appoint governor, very good. Venkatesh. Governor will be electing. Governor will be appointing the chief minister. And who will appoint council of ministers? Council of ministers ni ever appoint chestaru? No. Council of ministers team. గవర్నమెంట్ లో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఉంటారు, చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటారు. చీఫ్ మినిస్టర్ ని గవర్నర్ ఎలక్ట్ చేస్తారు. మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, వాళ్ళని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? నో, నో, నో. సీఎం, వెరీ గుడ్. చీఫ్ మినిస్టర్ విల్ బి ఎలక్టింగ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. హౌ మెనీ houses are there in Telangana State Legislative Assembly? How many houses? I'm not asking MLAs. How many houses are there? Very good, 2 houses. Which is the upper house? Which is the upper house? Not MLC. Legislative? Council, very good. Legislative council is the upper house. Okay. And which is the lower house? Lower. Legislative assembly. Who will elect the members of legislative assembly? Legislative assembly ki members ever elect chestaru? వాళ్ళని elect people, very good. Legislative council ki ఎవరెవరు ఎలక్ట్ చేస్తారు? ఎమ్మెల్యేస్ ఒకటి, ఇంకొకటి ఎమ్మెల్యేస్, ఇంకా ఎమ్మెల్యే ఒకటి లేదు. టీచర్స్, వెరీ గుడ్. టీచర్స్ ఎలక్ట్ చేస్తారు, ఎమ్మెల్యేస్ ఎలక్ట్ చేస్తారు, ఇంకా వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సర్పంచ్, వెరీ గుడ్. గ్రామ పంచాయతీ, వెరీ గుడ్. గ్రామ పంచాయతీ, ఇంకా మున్సిపాలిటీస్. గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు, మున్సిపాలిటీస్ వాళ్ళు, మళ్ళీ గవర్నర్. 1/6 are appointed by the governor, 1/12 are appointed by the graduates, and 1/12 are appointed by the graduates and teachers. 1/12 graduates అంటే ఎవరైతే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యారో 1/12 మెంబర్స్ వాళ్ళే ఎలెక్ట్ చేస్తారు, 1/12 ఏమో టీచర్స్ ఎలెక్ట్ చేస్తారు. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ద టాపిక్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, 5 minutes ఇంకా మనకు ఉంది. I want all of you to please put your hands down. ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఆల్ ద హ్యాండ్స్ డౌన్ నౌ. Now you raise the hand. Harini, Nagasai and all.
These are repeated candidates. I don't want these repeated candidates to speak. కొత్త వాళ్ళకు కూడా మాట్లాడండి. Chetna Sri, yeah, speak ma. What is your doubt? Asifa Begum. Ma'am, Mohammed what Ali. Yes, Chetna. Huh? I cannot hear you, Chetna. Ma'am, Amma. a beggar becomes an MLA. They have that rights. Who? Beggar. Yes. If they are the citizen of the particular place, they can become MLA. What is there in that? Oh, okay, ma'am. Thank you. Only criminals cannot become. Oh, Okay? Criminals cannot give the right. Criminal అంటే ఎవరి మీద జైలు శిక్ష ఉంది, ఎవరైనా ఏమైనా క్రైమ్ చేశారనుకోండి, జైల్లో ఉన్న వాళ్ళకి రైట్ ఉండదు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా బెగ్గర్ కి కూడా ఓటింగ్ రైట్ ఉంటుంది. బెగ్గర్ కూడా పోయి ఓట్ పెట్టాలి. ఆయన దగ్గర ఆధార్ కార్డు ఉంది, అన్ని ఉందంటే హీ కెన్ ఆల్సో గో. And even he can stand for the MLA post. Anybody okay. can. You know who is Narendra Modi sir? Narendra Modi sir Yes, తెలుసా? ఎవరైనా? Is the president of our India. Prime Minister of India. Okay. Oh, sorry. ఆయన చిన్నప్పట్లో ఏం అమ్ముకునే వాళ్ళు? What he was selling when he was a small boy? Tea. So a tea seller has become Prime Minister, no? Yes, teacher. So anybody can become. Okay. Okay, teacher. Very good. Next, ఎవరున్నారు? Rishita, Chetna, mute yourself. Plus, Kerala. Chetna, mute yourself. Okay, teacher. Rishita. Rishita is gone. Chaitra. Yes, Chaitra, you have any doubts? See, children, you are wasting your time. Others are not getting a chance to speak. I'm calling your names 2 or 3 times. Every Saturday, children, especially in social studies, every Saturday, ఈ రోజు మనకు థర్స్డే ఉంది, రేపు ఫ్రైడే, నేను ఏవైతే టాపిక్స్ కవర్ చేసినా కదా దాంట్లో మీకు ఓరల్ టెస్ట్ పెడతాను. You will be having an oral test in that, and I want every one of you to participate in that test. So ఈ Saturday మీకు 3 టాపిక్స్ లేదా ఇంకో రేపు నాకు ఒకవేళ క్లాస్ ఇచ్చారనుకోండి, I will be taking 3 to 4 topics, and in that 3 to 4 topics మీకు every Saturday టెస్ట్ పెడతాను. So everybody should be prepared with that 4 lessons. ఇప్పుడైతే మనకు ప్రస్తుతం at present we have completed 3 lessons. Reading and making of maps, rains and rivers, and we have completed this making of laws in the state assembly. ఈ 3 టాపిక్స్ లో మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది సాటర్డే రోజు. అందరు మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి రండి. ఓకే, సో I think the time is up for my session. You have to be ready for your another session for 8 to 9. So see you all tomorrow. All the best for your tomorrow's exam, children, and all the best for Saturday's exam.